but let's see. So we don't hope. We support you. We support. We are together. Yeah. Thank you. Yeah. Okay, well, I think we will start. Okay. And other participants will join us during the webinar, if they're a little bit. Okay, no problem. Дорогие участники вебинара, наши дорогие агентства, туристы, мы рады вас видеть. Очень рады и очень соскучились, потому что пауза выдалась в этом году достаточно большая в плане обучающих мероприятий. Я вас прошу поставить плюсики, если вы нас слышите и видите, в чат, чтобы мы проверили наше качество, что все хорошо. Все, вижу плюсики, значит, у большинства со связью все хорошо. Вот, тогда разрешите представить себя, наших спикеров, и передать им слово. Сегодня мы говорим про долину Отсталь, и мы очень благодарны, что они согласились поучаствовать в нашем онлайн-проекте. С нами сегодня будет представитель Отсталя Грегор Футер. Вот, он скоро возьмет слово. Вот, и ассистировать, помогать ему и рассказывать интересные факты и секреты будет Татьяна Клеменова, руководитель нашего австрийского направления. Не только австрийского, но и швейцарского, но сегодня про Австрию. От себя я Ирина Жукова, руководитель отдела по работе с агентствами. Вот, и хочу анонсировать и как бы мотивировать вас слушать наши вебинары, потому что мы не с пустыми руками. У нас есть призы, как маленькие сувениры или призы, так и большие. Для активных слушателей, которые будут задавать интересные вопросы и проявлять себя всячески в чате активно, мы будем дарить прекрасные австрийские и швейцарские сувениры. Вот, мы будем подводить итоги после каждого вебинара и озвучивать счастливчика. Также на вебинарах, посвященных курорту Давос и посвященных курорту региона Женевского озера, будет разыгрываться проживание. Об этом анонсируем позже, но тоже будьте внимательны. И наш самый главный приз – это 2 билета Lufthansa Group в Швейцарию авиакомпании Swiss. Их мы разыграем тем, кто послушает все наши вебинары. То есть мы будем их разыгрывать между теми, кто все 10 на данный момент, а может быть и больше вебинаров, послушает в эфире. Списки нам, соответственно, будут доступны. Так что будьте вместе с нами, слушайте наши вебинары, и я передаю слово нашим дорогим спикерам. Грегор и Татьяна. We'll start. Всем привет. Теперь от меня буквально пару слов, прежде чем начнет Грегор. Я тоже всех вас рада видеть и очень-очень рада хотя бы так. И, конечно же, вы знаете, что когда наступает осень, то у нас начинается череда горнолыжных мероприятий, мы готовимся к сезону. В этом году все по-другому, и мы очень соскучились, и поэтому мы решили, что нам нужно что-то все равно сделать для того, чтобы вспомнить, для того, услышать новости, обсудить их, может быть, какие-то идеи появятся свежие. Мы, конечно же, верим в лучшее, сразу скажу. И не считаем, что сезон окончательно потерян. Это вот сразу отвечая на, может быть, общий вопрос. Конечно, мы не знаем, как и когда, но Грегор скажет, насколько это важно, насколько нас, русских, ждут в горах. И поэтому предлагаю, так сказать, быть мотивированными, готовить свое горнолыжное настроение. Все-таки впереди зима. И я очень надеюсь, что зима принесет нам все-таки положительные моменты. И поэтому давайте все вместе слушать новости. Я уверена, что многие из вас знают многие вещи, о которых мы говорим, но все равно каждый раз появляются новости какие-то, и что-то такое мы постарались найти, что-то разыскать такое, что будет для вас совершенно новым. Поэтому я передаю слово Грегу. И если у вас будут возникать вопросы по ходу дела, вы их пишите, пожалуйста, в чат. И в конце нашего выступления тоже, пожалуйста, вы сможете задавать вопросы, и мы сможем на них ответить. Так что давайте вместе общаться. Greg, so your turn. Let's start. Okay, so hello Russia. Thank you for attending today and for your interest in our presentation about Ottstal and Zельден. My name is Gregor. I'm the head of sales of the Zельdен cable car company. Welcome. So let's start maybe with a short video about Ottstal. It's mostly about winter sports. To give you some impressions about Ottstal, about Zельден, about our ski resorts, and give you a kind of a winter feeling. Okay, Irina, let's start with the first video.
these were some impressions about Ötztal and about Zölden and Gurgel, the two biggest ones. Oh, I didn't expect that. Sorry. So times are hard at the moment. Times are tough. We're all sitting at the same boat. We opened our ski resort already. Okay. Is it okay? We opened our ski resort on the glacier, because we have two glaciers in Zölden, and we had the first race of the FIS Ski World Cup. It's always since 25 years the first race in the race calendar takes place in Zölden. And unfortunately, 3 weeks ago, we needed to shut down our ski resort again, like everywhere else in Austria, because of the COVID situation. We still don't know when we are allowed to open again. Austria is still in a lockdown until the 6th of December. And we are planning to open again on the 11th of September, but yet we don't know. As you heard, maybe, of course, maybe you heard it, France and Italy will close their ski resorts until mid of January. Austria doesn't want to follow this plan. We want to open at the mid of December. In Austria, winter tourism is a very, very important economical part. Every third job in Austria belongs or is connected to, direct or indirect, to tourism. So for Austrians, it's very, very important to keep the resorts open and to have tourists in our country, especially tourists from all over Europe, especially also, of course, Russian guests. Zölden is very famous in Russia. I know that. We have a lot of Russian guests. I think it's more than 10% of our guests are from Russia in winter. So we miss our Russian guests, and we really look forward to welcome you this winter. Hopefully already at mid of December, but yet we don't know, unfortunately. In the ski resort, we do our best to keep it safe. So our concept for COVID is a very good concept, because a lot of other ski resorts covered our concept in terms of safety measures. So you need to keep distance 1.5 meters from person to person. You need to wear a mask everywhere in the ski resort, so not while skiing, but when you are in the gondola or on the ski lift, you need to wear the mask. We have disinfectants everywhere, so we really do our best. And we are also thinking of when we are able to start the season again. We are also thinking of offering free tests, COVID tests, for our guests. This is not sure yet, but this is what we are thinking of. So when you arrive, you get a free test, and when you are negative, you can go for skiing and enjoy your holiday. So this is our plan. But we don't know what the government is doing. So we really hope that we are able to open and welcome you this winter. Greg, yeah. Shall I just briefly translate? Just those who probably do not speak English. Друзья, давайте я очень-очень быстро переведу, хотя, скорее всего, большинство из вас понимаете, о чем говорит Грег. Итак, Зельден открылся в этом году очень рано, в первой неделе сентября. Открылся и всегда открывается первым ледник Реттенбах, о чем немножко позже. Вот. Далее он был открыт, было катание. В октябре состоялся традиционный, уже 25 лет проходящий этап Кубка мира, гонки. И причем Зельден традиционно впереди планеты всей по организации. И организация была настолько совершенна, что те меры безопасности, которые были предприняты Зельденом, начали принимать другие курорты, поскольку соревнования, в частности, те, которые не отменяются в горах, они проходят, и опыт Зельдена сейчас используется повсеместно. Далее, как вы знаете, к сожалению, сейчас закрылись итальянские и французские курорты, австрийские тоже закрылись 3 недели назад, они вынуждены были закрыться официально до 6 декабря, и австрийские курорты Зельден собирается открываться 11 декабря,
и австрийские курорты, и Австрия не поддерживает госпожу Меркель, не поддерживает сейчас те настроения, которые исходят от Евросоюза, от Италии и Франции, и не собирается закрываться. То есть это их сильнейшее намерение, и связано это с тем, что это настолько важно для экономики, горнолыжный туризм, и, как Грегор сказал, каждое третье рабочее место создается именно инфраструктурой горнолыжных курортов, поэтому очевидно, что Австрия сделает все возможное для того, чтобы горнолыжные курорты открылись так, как было запланировано изначально, после того, как сейчас пройдет этот локдаун, то есть к середине декабря. Они абсолютно готовы к сезону. Все меры безопасности разработаны и уже оттестированы. Это и 1,5 метра социальная дистанция, это и обязательное ношение маски везде, кроме как на трассе, это и дезинфекция всех общественных помещений. И в том числе они готовы и анонсировали это и заявили это вышестоящим организациям к тому, чтобы даже предоставлять бесплатное тестирование на ковид своим туристам, которые будут приезжать из других стран, для того, чтобы совершенно снять опасность заражения во время катания. И, конечно же, они очень ждут нас, они очень ждут русских. Это не совсем зависит, конечно же, от них, но они очень ждут и готовы. Русский рынок очень важен для них. И от себя хочу добавить, что Зельден, вы знаете сами, и Зельден, и весь Отсталь – это очень популярный продукт среди наших с вами туристов. И если здесь есть вдруг частные лица, то вы, конечно же, тоже знаете об этом прекрасном регионе, и мы будем надеяться, что все будет меняться к лучшему. So, I'm finished. Greg, let's go. Okay, so let's continue with the presentation. So we'll show you now one more video. This is not, so the video before was just winter sports, and now we will show you a video with some impressions all about the valley. It's about summer and winter. To give you some impressions, we are not just a winter destination, we are also quite a famous summer destination. And this video gives you some more impressions. That's okay. All right, so those were some more impressions about Zельден. So Zельден is about sports and entertainment. So we stand for sports and entertainment. Okay, so sorry. We stand for sports and entertainment. So sports, of course, skiing,
in winter. But when it's about entertainment, we do a lot different events. Electric Mountain Festival, Ski World Cup opening, Hannibal. I will come to these events later. Yeah. So these are this slide you see now. Those are some figures, some facts about the whole Ötztal. What do we have in the Ötztal? In total, we have 6 ski resorts in Ötztal, with 356 kilometers of slopes. We have 90 ski lifts in all of these 6 ski resorts. Of course, the 2 biggest ski resorts are Zельден and Gurgl. Those are already 250 kilometers of slopes. And we have 4 smaller ski resorts. And you can go, if you buy a ski pass, starting from 3 days or more, you automatically have access to all ski resorts with the ski pass. What else is kind of interesting? We have slopes beyond 3,000 meters of altitude. What gives us a snow guarantee? So we have a snow guarantee from October until May. We have 2 glaciers, so our ski season is quite long. We have 14 tobogganing runs in the whole Ötztal. 67 kilometers of, so 67 kilometers is the size of the valley, the length of the valley, so it's the longest side valley in Tyrol. We have about 310 kilometers of winter walking trails. And 143 kilometers of Nordic tracks. So just to give you some impressions, some figures about what we do, what we have. I don't know, Tatiana, do you want to translate a little bit? Or few words. И дополнительно к тем цифрам, которые вы видите на экране, буквально пара фактов важных, если вдруг вы о них не знаете или не помните. 6 курортов объединяется в долине Отцталь, но из них важные самые, это, конечно же, Зельден и Гургль. И вот их зона катания – это 250 километров трасс из 356. И, как вы тоже знаете, не так это давно действует, 3-й, по-моему, сезон, когда при покупке скипаса от 3 дней, соответственно, все 356 километров трасс объединены в этом едином скипасе. 2 ледника, много трасс выше 3000 метров, соответственно, полная гарантия снега. Это то, что я хотела добавить. Yeah, that's it. Okay, so now let's focus a little bit more on Zельден. I want to talk about the ski resort, about the infrastructure in our ski resort. So we can go on. So, okay. So the ski resort the winter ski resort of Zельден has 145 kilometers of slopes. We have 31 state-of-the-art gondolas and ski lifts. For example, we have the 2 most. Now I will come to that later. We have a maximum capacity of 65,000 persons per hour in our ski lifts, which is internationally a very high number. As I told, we have state-of-the-art infrastructure. We have very powerful cable cars. This is an advantage comparing to other ski resorts because when you go from the valley up to the ski resort, there is no more waiting time, so you don't have to queue up and wait for half an hour or longer to go up to the ski resort. You can, with our we have the 2 most powerful cable cars worldwide, which is just an advantage for you as a guest. You don't have to wait anymore in the morning. What else do we offer? We are the only ski resort in Austria with 3 peaks beyond 3,000 meters of sea level, where you can go up with the cable car and ski down all the way down to the valley, which is also quite unique. And we have, of course, the winter ski resort is also linked to the glacier. So you can go from the normal winter ski resort with the cable car to the glacier and ski on the glacier. Okay. Let me just briefly... Of course, yeah. Да, вот отвечая сразу на вопрос Аллы, смотрите, мое предложение, большинство фактов, они есть на экране, но все, что дополнительно говорит Грег, и что не отражено на экране,
я обязательно перевожу. Если у вас есть вопросы или что-то вы не расслышали, пишите, будем, соответственно, к этому возвращаться, это вообще не проблема. Итак, говоря уже о Зельдене, вот мы видим прекрасные фотографии. В самом Зельдене 144-145 километров трасс, и огромное преимущество и отличие Зельдена от многих других курортов Европы и мира – это совершенно потрясающая инфраструктура очень современных подъемников. Я очень люблю показатель пропускная способность и делюсь этим с вами. С этого я когда-то много-много лет начала. Дело в том, что курорт может быть известным или неизвестным, большим или маленьким, но очень важный показатель, говорящий о том, насколько он современный, это показатель пропускная способность. И в данном случае это невероятная цифра, 65 тысяч человек в час, собственно, перевозят подъемники, что говорит о том, что практически исключены очереди на подъемниках, а значит, абсолютно поддерживаются комфортные условия для лыжников. А также еще одно очень большое отличие и преимущество курорта в том, что здесь 2 ледника, 3 пика выше 3000 метров, и везде есть прямой доступ на подъемниках снизу вверх, и далее сверху вниз можно скатиться с этих вершин до самого низа. Это очень редко. Как вы знаете, многие из вас, я уверена, катаетесь. Для того, чтобы добраться до ледников на каких-то других курортах, это достаточно длинная история, но не здесь. Здесь все настолько комфортно объединено системой подъемников, что, соответственно, на ледниках вы можете кататься просто в течение дня, так же, равноценно и так же, как и на обычных трассах не ледниковых. И в этом огромное преимущество Зельдена. Ну и, конечно же, гарантия снега. Okay, so as I mentioned before, we have 2 glaciers, which allows us to start the season quite early. So the picture you see here is the Rettenbach Glacier with the World Cup slope. So here the World Cup opening of the FIS Ski World Cup takes place since 25 years. At this slope, this is the Rettenbach Glacier. And behind this glacier, we have the Tiefenbach Glacier. Those 2 glaciers are linked with a ski tunnel. So you can ski from one glacier to the other through a tunnel through the mountain. It's also quite cool, I have to say. Yeah, and the highest point in our ski resort is 3,340 meters beyond sea level. So you're at a very, very high altitude. If you stand up there, the mountain scenery around the views are just simply amazing. You can see to the Dolomites in Italy. When you face the north, you can see the highest mountain in Germany. So you have really an amazing view. You can also see it until to Switzerland. So this is also quite unique. Итак, здесь еще раз про ледники, как вы видите. Это как раз-таки фотография ледника Реттенбах, который открывается самым первым в начале сентября. И это вот трасса, которая прямо напротив, это как раз-таки трасса спортивная, где проходят основные гонки Октябрьского Кубка мира. И за, соответственно, Реттенбахом находится еще один ледник Тифенбах, и они соединены с таким туннелем. Это очень много видео в сети, когда вы заходите и смотрите, очень многие снимают, как, соответственно, в этом туннеле идут лыжники и добираются, переезжают с одного ледника на другой. Относительно вопроса, даже не вопроса, а комментария, что были очереди и толпы на трассах. Тут ключевое слово «давненько». На самом деле, следующим слайдом будет немножко больше про супермощные гондолы, которые сейчас ведут снизу наверх. И это сейчас самые скоростные подъемники в мире. И, конечно же, это очень здорово влияет на то, чтобы очередей не было. На трассах, да, действительно бывает, потому что Зельден – это очень популярный курорт, но об этом тоже еще чуть-чуть попозже поговорим. Okay, so I told you already, so the big 3, the 3 peaks beyond 3,000 meters. The platform you see here is at the Tiefenbach Glacier, and the mountain behind
is the highest mountain in Tyrol and the second highest mountain in Austria. If you stand at this platform, the view is simply amazing. It's really, really impressive when you stand up there. Да, здесь перечислены как раз эти 3 пика выше 3000 метров. Здесь, опять же, вы видите ледник. Is it Tiefenbach? This is Tiefenbach, yeah. Tiefenbach. И вот эта вот чудесная новая платформа, с которой открывается совершенно потрясающий вид. И, конечно же, здесь все фотографируются, но, как вы видите, вид действительно совершенно потрясающий. Okay. So some things about our infrastructure. I told it already. We have the 2 most powerful cable cars worldwide in our ski resort. They are starting down in the valley in Zельден, and they bring you up to the ski resort. It's the Gigi-Joch-Bahn and the Geislach-Kogelbahn. The Gigi-Joch-Bahn has a maximum capacity of 4,500 persons per hour. This is what I mentioned before. You don't have to wait anymore in the morning. It's such a powerful cable car that it brings up the skiers so fast in the ski resort that you don't have to queue up and wait long. This is, of course, a big advantage because you have more time for skiing. And what else is kind of unique? We have one of the highest numbers worldwide in our ski resort of the space we can offer you per skier in the ski resort. So when we are at our maximum capacity of around 19,000 people in the ski resort, we offer still 400 square meters of space per skier. So you have a lot of space. It's not very narrow. It's quite easy to ski because it's just very wide. So the slopes are very, very wide. Итак, вот здесь вот это очень важная информация, да, я лично страшно люблю эти цифры, потому что они говорят как раз, да, о том, насколько мощные подъемники скоростные в Зельдене, Гigi-Joch и Geislach-Kogeln, здесь указаны цифры, а также очень важный показатель, и это тоже немножко отвечает на вопрос, около 400 квадратных метров трасс на лыжника предоставляет Зельден при максимальном заполняемости курорта, а это 18-19 тысяч человек. То есть при этой заполняемости каждый лыжник все равно имеет в своем распоряжении, ну да, усредненная такая цифра. И это очень высокий показатель среди, если мы берем вообще все горнолыжные курорты. И говоря о том, толпы на трассах, опять же, это очень сильно изменилось. Именно благодаря тому, что трассы были расширены за последние годы. Не так, чтобы прямо, ну, вернее, единственное, остаются, конечно же, вот эти спуски вниз, самые всегда заполненные спуски на любом курорте, но они были тоже расширены в рамках вот всей зоны катания. Поэтому сейчас тоже, конечно же, в самые пиковые моменты бывают переполнены эти трассы, естественно, но на самом деле это, пожалуй, единственное, к чему можно придраться, скорее всего. Относительно следующего вопроса, аттракционы, кроме платформы, на самом деле дальше мы об этом говорим, поэтому на этом пока не останавливаюсь. Okay, so what else is quite new in our ski resort? We opened it last year. It's a new tobogganing run with a length of 7.2 kilometers, which is one of the longest tobogganing runs in Austria. You can go up with the cable car to the middle station of the Geislach-Kogeln, and then you can go down with the tobogganing run. This is a lot of fun, and we offer it once a week on Wednesday. You can also do night tobogganing, so there is light on the tobogganing run, and you can also slide down by night, which is also really cool. I just want to mention it because it's quite new. We opened it last year, and this is something really cool for the whole family. Вот как раз из новшеств. В прошлом году открылась эта новая санная трасса, достаточно длинная, ведет в самый низ. По средам она открыта в обычной мирной жизни. И это действительно очень здорово, потому что на самом деле это очень удобно, когда вы в том числе это ночное катание, и когда вы поднимаетесь на среднюю станцию Гeislach-Kogeln, то есть что такое там? Там, во-первых, шоу инструкторов проходит в этой точке. Во-вторых, там ночное катание на лыжах.
И в-третьих, соответственно, чтобы уж вся семья была задействована, это на самом деле абсолютно уникальная комбинация. Теперь существует вот эта чудесная санная трасса, которая идет просто немножко по-другому, но все потом, соответственно, могут подниматься обратно наверх. Там есть бар, и можно проводить время не только в течение дня, но и по вечерам, по средам. Для всей семьи есть возможности вот таких ночных развлечений. Okay, so let's go on now with something we are very, very proud of. It's about James Bond now. Maybe you have seen the latest James Bond movie, Spectre. Parts of the movie were shot in Zельден. And I want to give you some impressions now, just a promotion video about Elements. So 007 Elements, this is a unique James Bond cinematic installation. It's kind of a museum. And the special thing is it's the only officially licensed James Bond museum worldwide. And the location is very special because it's beyond 3,000 meters on the Geislach-Kogel. It's built inside, it's kind of part of the building is inside the mountain, and it's located just next to the iconic Ice Cube restaurant. But first of all, enjoy the video, and afterwards I will explain you something. Буквально еще два слова о том, что говорил уже Грег. Это был ролик, посвященный как раз-таки мега крутому аттракциону, который предлагает Зельден. Это единственный в мире официально лицензированный Okay. Татьяна, скажите, а видео грузится или с остановками идет? У меня с остановками. Попробуйте в следующий раз вы запустить видео, потому что, видимо, у меня, чтобы не было остановок. Я не уверена, что я смогу это сделать. Где мне... Не это сейчас, а следующее, четвертое, например, файлы. И до этого, да, видео были с остановками? Нет, до этого нормально. До этого нормально было. Только это на самом деле. А вот это сейчас закончилось? А у меня на середине остановилось, но, по-моему, изначально оно все проходило. Слово идет. Просто чтобы понять, как это происходит, потому что я на компьютере себя одно вижу, а сейчас вот оно остановилось, да? Нет, оно идет сейчас как раз, если стараюсь, то уже страшно, оно заканчивается. Это уже было. Тут видишь, люди пишут, что виснет. Да. Видимо, зависит от того, у кого какой интернет, и у всех производится, у Грегора, видимо, они уже все,
прошло и уже закончилось, а у нас все еще идут. Нет, вы знаете, друзья, мы, конечно же, к следующему разу постараемся решить этот момент, хотя, наверное, это зависит от Wi-Fi. Конечно, красивые видео, очень хотелось бы, чтобы они для тех, у кого не загружается видео, будет ссылка на весь вебинар с тем, чтобы вы могли потом посмотреть, потому что их обязательно нужно посмотреть. Может быть, при более сильном интернете. Мы это обсудим обязательно с организаторами площадки, что можно здесь сделать. Может быть, будут какие-то Да, мне кажется, это индивидуально зависит от каждого непосредственно вот компьютера, и мы включаем тут эти видео залиты как файлы, да, и они не зависят уже от интернета, но в зависимости от каждого человека, кто смотрит от силы интернета, они у кого-то идут. Вот у меня просто тоже лично у самой они немного зависают, поэтому вот, но будем исправлять. У нас сегодня первый вебинар, первая такая попытка, поэтому учтем на следующих вебинарах с видео вот эти все моменты. Вот все, дальше тогда передаю слово. So, we go back to 007 elements. Okay, all right. The greatest attraction from the area. So, Greg, your turn. Okay, so I will continue with it. Here, this slide. All right, so 007 Elements, this unique James Bond installation opened in July 2018. As I mentioned, it's a very special location, beyond 3,000 meters. Size of the gallery, so it's 1,300 of square meters, divided to 2 levels. You walk through this installation and it's an interactive installation. So it has parts of cinema, it has parts of interactive parts with screens where you can touch and play things. And there are original gadgets from movies, like, for example, the Golden Gun. They are exhibited in this installation. And it depends on you how much interested you are in the topic of James Bond. It takes 1 hour, 1.5 hours to go through this installation. It depends how interested you are in this topic. But it's not just about, so the installation is about all 24 James Bond movies. You get really close background information about how they produce such a big movie, how they make special effects, how they produce stunts, and so on. And also you get information about the costs of a movie, how much it costs to produce such a movie, and how much effort it is to produce such a movie. But the focus in the installation is, of course, on Spectre, on the movie Spectre, because it was shot, so parts of the movie were shot in Zельден. Буквально несколько слов перевода дополнительно к той информации, которую вы видите на сайте, на слайде. И, конечно же, это совершенно потрясающее место, да, то, что было сказано уже. Это, все, что касается Бондианы, на данный момент снято 24 фильма, я просто фанат. Простите, если кто-то не фанат, а я тут пытаюсь немножечко усилить ваш интерес к этому вопросу, но в действительности Бондиана — это совершенно потрясающие фильмы, и с каждым новым они получаются еще более технологичными и напичканы совершенно спецэффектами. Так вот, в горе, то есть это не на горе, а внутри горы Хохгургль находятся двухуровневые, совершенно потрясающие инсталляции. То есть это нельзя назвать музеем. Музей, в нашем понимании, это немножко другое. Это действительно супертехнологичная футуристическая инсталляция, которая называется 007 элементы, посвященная всей Бондиане. И в первую очередь с фокусом на Спектр. Это последний снятый фильм про Бонда, и он снимался частично в Зельдене. Совершенно невероятными, вот такими прорубленными в скале панорамными окнами, открывающими вид на всю долину. И внутри вы видите сами по себе, сами непосредственно
предметы, которые были использованы в разных фильмах, не только в «Спектре», но в первую очередь, конечно же, в «Спектре». Вот как вы видите, самолет, разлетающийся на куски. И, конечно же, вся эта инсталляция, все эти галереи, в течение часа, в принципе, можно их пройти. А для того, кто реальный фанат, как я, то есть я там, конечно же, провела больше времени, потому что хотелось попробовать все, и как исчезает машина, и как тебя оценивают как шпиона, и все это, конечно, сделано на высочайшем уровне. Это очень интересно и детям, и взрослым. Сюда можно приходить в горнолыжных ботинках, естественно. И, кстати говоря, не нужно здесь раздеваться, потому что, находясь внутри горы, там достаточно холодно, и поэтому так, как вы катаетесь, вы так и приходите. Вот. И дальше Грег расскажет еще немножко больше про это. Okay, now I want to tell you some secret facts about 007 elements and about the movie Spectre. So how did Zельден got the chance to be part of this movie? It's quite a funny story because they were, so the producers of 007, it's Eon Productions, they were searching for a perfect spot in the Alps, Switzerland, Austria, to shoot, to find a building which frames Madeleine Swan. So Madeleine Swan is a character in Spectre. So it was like that. The Dennis Gassner and Emma Pill, the production designer of James Bond movies, they were flying from they started in Innsbruck with an airplane or with a helicopter, and they flew over the Alps. And it was in 2014, and the weather was perfect, and they flew through the Ottstal, and they have seen the Ice Cube restaurant up there. And they took some pictures of the restaurant, and then they contacted our boss and said they want to shoot the movie in this restaurant because they think it's a perfect spot for the Hoffler Clinic. So in the movie, the Ice Cube restaurant is the Hoffler Clinic. So this was the story how they pointed out Zельден for the shooting. So they flew over the Ottstal. They have seen the Ice Cube restaurant and said, okay, this is the perfect spot to do the shooting here. It started in 2014. After that, they contacted our boss. Our boss flew to London to Eon Production, and then they started the contracting for everything. And first, it was just planned to do the shooting in the Ice Cube restaurant, but then they have seen the glacier road, because when you are up at the Geisler Kogel, you can see our glacier road, the road which brings you up to the glacier. And there they came to the idea that they can do an action chase. So in the movie, you see they go out of the clinic, and then they put Madeleine in a Range Rover. And then there is an action chase where James Bond is following them with the plane. And they did that on our glacier. So about the filming itself in Zельден, it was 15 days of shooting. So they had 15 days of shooting. Everything was top secret. It was in the middle of the winter season, and we closed the second part of the Geisler Kogel for 15 days for the shooting. And you have to imagine we were very, very busy in this time because it was peak season. But our guests, they really enjoyed it because the guests asked us why everything is closed now, and we said, okay, it's because of there's James Bond shooting, and everybody was really impressed that there is a James Bond shooting. So there were no complaints that the second part of the Geisler Kogel is shut down for 15 days because the people were very impressed that there is a James Bond shooting up there. To give you some facts, some numbers, for these 15 shooting days, we had a crew from around 600 staff members from Eon Production. So you have to imagine, for such a movie, there were 600 people filming crew in Zельден for these 15 days, which is crazy. Which stars were here? Of course, Daniel Craig as James Bond itself, Léa Seydoux,
She's playing Madeleine Swan. Dave Bautista, he's a bad guy. Ben Whishaw, Q, so the guy who's inventing all the gadgets for James Bond. And of course, Sam Mendes, who was the director of the movie. He won an Oscar in 2002, I think, something like that. So these people were here for the shooting for these 15 days. Yeah. Okay, Татьяна. Так, интересная история, как это все начиналось, да. На самом деле, ну, как вы знаете, в Бондиане всегда используются какие-то новые локации в каждом фильме. И здесь была идея сделать это в горах, в красивых пейзажах, да. И On Production приехали в Инсбрук. Они рассматривали Швейцарию, они рассматривали Австрию, просто осматривали локации. Они летели на вертолете над Отсталем, в частности, и увидели с вертолета ресторан, который был ранее построен. Мы дальше его увидим. Это Ice Cube, такой футуристический куб. И решение было принято. Они позвонили боссу Грегора и сказали, что мы хотим сделать съемки там, то есть внутри ресторана. И изначально был план так, минимум сделать это именно только там внутри. Но когда они увидели всю историю, поскольку, выходя из ресторана, любой человек, выходя, увидит дорогу, которая ведет к леднику, это совершенно фантастическое зрелище, и они решили, что там они сделают дальнейшие съемки. И те из вас, кто видел фильм, вы помните, как Джеймс Бонд, он садится в Range Rover, к героине Лея Сейду, и за ними летит самолет, и он терпит крушение, и все это снималось там. И сейчас, соответственно, там стоит Range Rover, который, соответственно, с техникой, не с техникой, а с креслом оператора наверху крыши, но чтобы было понятно, как это снимается. Естественно, все это тоже можно посмотреть и внутри инсталляции. И вот это было решение принято. И все это страшно было секретно. То есть никто до начала съемок ничего не знал, что происходит, и где, и как, и так далее. И в конечном счете 2 недели, 15 дней в середине сезона, да, в пике сезона съемки проходили в Зельдене, и вторая часть Обергургля была закрыта, и все спрашивали, почему, и всем говорили, да, здесь снимают Джеймса Бонда, и, конечно же, это интересно. На мой взгляд, как жаль, что меня там не было в это время, но это действительно очень интересно. Вся съемочная группа жила здесь, я лично знаю, где все они жили, но конкретно Дэниел Крейг, но это дальше, они жили, сам Дэниел Крейг с женой, они жили в отеле Бергонд, и сейчас это Джеймс Бонд Сьют. Но да, то есть 2 недели обеспечивалась безопасность, проходили съемки, и, конечно же, это очень интересный факт для курорта. И я хотела вам сказать мое личное мнение, что это совершенно идеальная локация для конкретно вот этого фильма, для того замысла, который имел режиссер, потому что именно здесь, в Зельдене, именно с панорамами Зельдена, это совершенно фантастически, на мой взгляд, подходит друг к другу. И это уникальное совершенно место, очень подходящее для вот этого музея, который сейчас находится в Зельдене. И это как раз и есть один из совершенно очень, очень интересных тех вот аттракционов, да, о которых ранее спрашивали. Это вот именно в первую очередь, конечно, 007 элемента. Okay, let's continue with some more facts about the shooting in Zельден. Okay, so here. So this airplane you see here on this slide is an original plane from the movie. So we had 2 planes in Zельден for the shooting, and this is one of the original ones. So they broke it. So at the very at the end of the action chase, Bond is flying through a wooden barn with this airplane. And this is actually the wood you see here is original from the movie, and the plane is also original from the movie. And because the distance from Innsbruck to Zельден, so the nearest airport to Zельdен is Innsbruck, small airport, but the distance is quite far for the film shooting. So we found a solution for that.
In Langenfeld, which is a small valley, a small village in the Ötztal, next to the Aquadome, we made a runway, a special runway, just for this to take off and land for this airplane, just for the shooting, just for these 15 days. We made a runway on a big field, and afterwards we put the runway. We put it away again. So just for the movie, we made a runway just for the landing and takeoff for the airplane. Maybe some more interesting facts. While the shooting, we had around 80 lorries here for all the equipment, for the filming equipment. You have to imagine 80 lorries full with filming equipment, 80 minivans, 50 pickups. And in the movie, you see, for this action chase, you see 3 Range Rover Jeeps in the movie, but we had 45 Range Rover Jeeps here, because for every shoot, they needed a different Range Rover Jeep. So it's crazy. Here you can see how much effort they take for producing such a movie. That's, for me, it's really impressive and amazing. What else? The Ice Cube restaurant in the movie looks 4 times bigger than it actually is. So they shot the Ice Cube restaurant, and in the movie they made it, so on the computer they made it 4 times bigger. What else is quite an interesting fact? Everything you see in the movie from the Ice Cube from outside was shot in Zельден, and everything you see in the movie from inside the Ice Cube restaurant, that's a replica. So they rebuilt the Ice Cube restaurant in London, in the Pinewood studios, in the filming studios. They rebuilt the Ice Cube restaurant to do the film shooting here inside. So everything you see in the movie is not made in the Ice Cube restaurant itself. They just built a replica in London, which is also quite impressive what they do for such a movie. And another interesting fact, Daniel Craig and his wife, Rachel Weisz, which is also a Hollywood actress, they stayed in a suite in the Hotel Bergland, one of our 2 5-star hotels in Zельден. And this suite is now called the James Bond suite. You can book this suite. It's huge, very beautiful suite in the very center of Zельден. And yeah, as I mentioned, Daniel Craig and Rachel Weisz, they stayed at this suite for 2 weeks. Ну что же, итак, еще чуть-чуть дополнительной информации, как в действительности, какое это было огромная работа по, ну это понятно, да, когда такие съемки, и конкретно 2 самолета, и один из них, да, присутствует конкретно внутри музея. При этом ближайший аэропорт к Зельдену это Инсбрук, но все равно это достаточно далеко, чтобы каждый раз использовать его для самолетов и в дальнейшем для съемок. И поэтому взлетно-посадочная полоса была специально построена на эти 2 съемочных недели в Лангенфельде. Лангенфельд, как вы знаете, и у нас дальше немножко про это будет, это там, где находится знаменитый Аквадом, термальный комплекс, самый известный в Тироле. Вот, именно там оттуда прилетали самолеты, и которые использовались в съемках. И по окончании съемок, естественно, она была демонтирована. Далее, да, в фильме присутствует 3 Range Rover, те, кто смотрел, вы, наверное, помните, а в действительности использовалось 45 на каждый, да, ну, для каждого дубля свой. И огромное количество техники вы видите на слайде. Также очень интересно Ice Cube, ресторан, где была клиника туристическая в фильме, полностью снимался извне в Зельдене, а внутренняя его часть, реплика была сделана в Лондоне на киностудии, и вот эти внутренние интерьеры снимались там. И реальность в 4 раза больше, вернее, в фильме он в 4 раза больше, чем в реальности. Ну и то, о чем я уже говорила, Дэниел Крейг жил с женой в Бергунде, и теперь это Джеймс Бонд Сьют, который совершенно невозможно на самом деле забронировать в мирное время. Мы многократно пытались,
И вот моя коллега слушает нас тоже, Лена, мне кажется, ни разу не получилось, он постоянно занят. Ну, конечно же, это прекрасная реклама для курорта, для отеля. И, конечно же, это сейчас используется, и, на мой взгляд, это очень здорово, это помогает, на самом деле, в продажах, говоря, да, о нашем бизнесе, и очень хочется, конечно, вернуться обратно к нормальной жизни и продолжать посылать сюда туристов. Это очень-очень привлекательная вещь, и, конечно же, этот музей можно посещать не только зимой, но и летом. Но зимой это хорошо тем, что просто катаясь, вы можете сделать перерыв на час, и это совершенно потрясающая возможность. Но давайте послушаем, что дальше. Okay, so now let's continue with just some facts about the Ice Cube restaurant. I know that Russians really like the Austrian cuisine. I like it too. So the Ice Cube restaurant is Austria's highest located gourmet restaurant. It's beyond 3,000 meters. And the whole building is made out of glass. So when you sit there for lunch, you are always surrounded by this magnificent mountain scenery. And this is really special to have lunch up here. It's impressive. So still for me, I'm up there maybe 2 or 3 times a week. And it's still for me, it's impressive when I sit there and while I have lunch, I enjoy this beautiful mountain scenery. This is something really special. So now we have, it's Austria's highest located gourmet restaurant. It makes it, of course, a little bit more complicated for every chef cooking there, because at this high altitude, the air is much thinner and everything in the kitchen works differently. Water cooks much faster and so on. So it's a challenge for every chef cooking up there. So when you're in Zельден, you definitely have to enjoy the Ice Cube restaurant. We're very proud of it, and it's also something really unique. You won't find something comparable somewhere else. So it's impressive. And the food is simply amazing up there. Have a nice glass of wine and high class, sort of the food is at a very high level. So it's Austrian cuisine on a very high level. Ну, собственно, вот он как раз Ice Cube ресторан, который привлек продюсеров к Зельдену, и он действительно потрясающий. И, как Грег говорит, это самый высоко расположенный гастрономический ресторан высокой кухни. И удивительный еще момент в том, что это определенное испытание для шефов, высота, поскольку по-другому ведут себя продукты, вода, все быстрее, вода быстрее закипает, ну и так далее, более разреженный воздух, и по-другому все происходит, и поэтому нужно приноровиться. Здесь очень, это именно гастрономическая кухня, и, конечно же, имеет смысл обязательно его посетить хотя бы раз. Желательно, конечно же, бронировать столик заранее. И, в общем-то, это даже, ну, кухня кухни, это очень прекрасно, но не меньшую значимость имеют виды, которые открываются отсюда, потому что полностью панорама долины Отцталь и Альп, и, ну, и сам факт, что это ключевое место съемок фильма «Спектр». То есть в комбинации это делает этот ресторан еще более привлекательным, чем нежели мы говорим просто о кухне. Но и при этом здесь можно просто пробовать австрийскую кухню, которую любят русские очень, в ее таком гастрономическом варианте. Okay, so definitely watch, if you haven't seen Spectre, watch the movie. Absolutely, it's a recommendation from my side. Okay, let's continue with, I told you Zельден stands for sports and entertainment, and I just want to tell a little bit about our events, international events which take place in Zельden. So let's start with the FIS World Cup opening. I mentioned it already. So since I think 1991, 1993, we had the first race here, and it's every year it's the start in the winter season. So with this race, it's the international start for the winter season. It's the first race in October.
and we are very proud to do that every year. Because I don't know if you have seen the ski race this October. We had a lot of snow already, and it was perfectly organized. So due to the COVID situation, no spectators were allowed. So it was just for the athletes and media. But there were no people, no audience allowed up there. And this concept we had up there, so it was really safe, it was perfectly organized, and this concept is now copied by several other resorts who have FIS ski races. They copied our concept and make the same concept when it's about safety and COVID. So we are really proud of this event, and it's also, yeah, it's an impressive event. И это еще одно преимущество Зельдена. Каждый год, уже 25 лет, запускается здесь этапы Кубка мира по горнолыжному спорту в октябре. И в этом году он тоже проходил. И совершенно уникально, потому что без зрителей в этом году и с уникальными мерами безопасности, о чем я уже упоминала. И именно опыту Зельдена последовали другие курорты, которые тоже принимают у себя в этапы Кубка мира. И сейчас они используют то, что придумали в качестве мер безопасности здесь, в Зельдене. Это большая гордость и большое преимущество. So another big event which takes place every year is the Electric Mountain Festival at the Gigijoch mountain. It's on 2,200, 2,300 meters of altitude. It's an electronic dance music festival. It's 2 days festival, and when you have a valid ski pass, it's for free. So it's no admission for it when you have a ski pass. And as you see at this picture, the slopes are empty. People are everybody is there and dancing and partying. So unfortunately, it's always in April, beginning of April. Unfortunately, this year in 2020, we needed to cancel it because of the COVID situation. And for 2021, we think that we cannot do it also because of COVID, because in Austria at the moment, it's not allowed to do bigger events. At the moment, of course not. And I think within 2021, it's allowed to do events maybe with 100 persons maximum. And here at this event, there are normally 5,000 to 6,000 people. So unfortunately, we cannot do it in 2021, but we are looking forward to 2022 to do it again. И еще одно большое преимущество. Все вы знаете, что Зельден очень известен своими апрески, да, своими барами. Это то, о чем мы будем в меньшей степени, может быть, говорить на наших семинарах в этом году, поскольку, к сожалению, это самое пострадающее от обстоятельств индустрия. И здесь, тем не менее, упомянем о фестивале электронной музыки, который проходит в обычное время в апреле каждый год. Это совершенно потрясающий двухдневный фестиваль, куда приглашаются всемирно известные диджеи. И, конечно же, здесь все веселятся под солнцем, с прекрасным снегом. Это совершенно фантастическое время. И он, к сожалению, уже не прошел в этом апреле, в 2020 году, и, видимо, не состоится в следующем апреле. Но Грег очень надеется, что в 2022 году все вернется в обычное русло, и снова пройдет фестиваль. И я думаю, что они взорвут горы, потому что он, конечно же, будет фантастическим, и мы будем этого очень ждать. Okay, now I want to show you. It's about Hannibal. So this is a really worldwide unique event. Maybe you know the story from Hannibal. Hannibal was a guy who he lived in North Africa, and he wanted to conquer Rome.
so 2000 years ago. He wanted to conquer Rome, and he went from Spain through the Alps, through France, through Austria, and from Austria he wanted to go down all the way down to Rome to conquer Rome. And he had a military squad of thousands of soldiers, and also the story tells around 20 to 25 elephants walking through the Alps. And this event, Hannibal, tells this story about Hannibal conquering Rome. And I'll show you now a short video just to give you some impressions, and then I will also tell you some facts about the event. Давайте я попробую. Так, сейчас попробует Татьяна запустить видео, может быть, у нее получится лучше, и у вас будет меньше остановок. Просто протестируем такой вариант. So these are just some moving picture impressions from Hannibal. So it's the world's largest theater worldwide, which is performed in nature. It's on the Rettenbach Glacier, beyond 3,000 meters of sea level. It's a really impressive show with more than 500 participants, more than 500 actors. We have helicopters, mountain groomers, motocrossing. So it's really a lot of fireworks. It's a really, really impressive show. It just takes place every 2 years. So, and it's just one day. So it's a really special and unique event. You won't find something similar somewhere else worldwide. Yeah, of course, the location is special on the glacier. It's by night, and this event itself, so with all these actors and helicopters, it's really something special. So the plan is to have it again in 2021 in April. It's also in April, but due to COVID, we are probably not allowed to have the event so in 2021. But then I think the plan is to do it in 2022 again. So I visited this show last year in 2019. It was my first time, and I was absolutely impressed. So I haven't seen something comparable somewhere else. It's really, really, really impressive. Ой, я очень рада, что видео сейчас смогли посмотреть. И да, это еще один абсолютно уникальное шоу. В общем-то, аналогов в мире больше нет. Посвящено оно, как Грег немножко рассказал, да, Ганнибалу, который 2000 лет назад собирался завоевывать Рим. Шел он из Северной Африки через всю Европу, через Австрию и вниз дальше к Риму. И вот, собственно говоря, да, история донесла до нас факты, что кроме армии было 20-25 слонов, и вот на этом построено вот это шоу, да, сценарий, который демонстрирует переход Ганнибала через Альпы, если можно так сказать, со слонами, как вы видели, и с совершеннейшим размахом,
траками в виде со всей мощью технической горной техники. Это совершенно потрясающее шоу, оно проходит тоже в апреле, раз в 2 года. И мы очень надеемся, что в 2022 году как минимум, вернее, не как минимум, а как максимум, ну, да, то есть мы в любом случае его ждем в 2022 году обязательно, и это как раз то, что тоже можно посетить. И апрель, соответственно, в Зельдене, как вы уже поняли, это совершенно потрясающий месяц, потому что это шикарное катание, лучшее, я бы сказала, солнце, и вот такие совершенно 2 потрясающих шоу. Ну, в данном случае Ганнибал это раз в 2 года, но, может быть, ковид внесет свои коррективы, и вдруг даже они их сделают подряд 2 года для того, чтобы компенсировать то, что вот эти годы, когда, к сожалению, невозможно было это сделать. Я очень рада, что вам понравилось. Сама я не видела еще это шоу и очень-очень хочу. Так что все вместе будем ждать лучших времен. So this is also an absolute recommendation from my side. It's really impressive, and it just takes place every 2 years because it's such a huge effort to organize everything. To have there are high costs for all the helicopters, for the airplanes, for everything, and this is why we just have it every 2 years because we want to keep it unique. This is one reason, and the other reason is it's such a huge effort to organize everything, and it's just one day, and at this day everything has to be perfect. So this is why, yeah, we want to keep it unique. Also, so this is a recommendation when you maybe come to Zельден in April. Try to be there at this event. This is worldwide unique. Okay, Tatiana, do you want to speak some words, or should we? Just few. Yeah. В действительности я, в общем, большую часть уже сказала, то, о чем сейчас говорил Грег, и он объяснил сейчас, почему раз в 2 года, потому что это огромная организация, вовлечено очень много ресурсов, да, и, конечно же, он тоже выразил надежду, что как только позволят обстоятельства, шоу возобновится. А я хочу от себя добавить, мне только что пришло это в голову, что мы, наверное, когда все заработает, мы же сделаем рекламные туры очень часто, как вы знаете. Может быть, нам удастся сделать это вот как раз в это время. Я подумала, что это прекрасное время для того, чтобы мы с вами смогли приехать и посмотреть, как же это все работает. Нам это важно знать, и для того, чтобы рассказывать это нашим туристам. И я уверена в том, что очень многие хотели бы, да, посетить и посмотреть. Okay, so now we spoke a lot about winter, but Ötztal and Zельден is not just a winter destination. I told you already. We are also very famous for summer. We have a lot of tourists. So the summer season is getting bigger and bigger within the last few years because people found out that summer in the Alps, summer in the mountains is also quite beautiful. Not always going to the seaside and going to the beach. So going to the mountains is also quite refreshing. So let's start with a short video about our Ötztal card. So it's a card, which means when you travel to the Ötztal in summer, we have more than 300 hotels, partner hotels, where you get, it's called Ötztal Premium Card. And what does it mean? This card includes a lot of different things. So I will come to this point later. Maybe first I will show you the video. So Tatiana and Irina, they are gone. Okay, perfect. So just enjoy the video first, and then I will tell you some facts about this card in summer.
So these were just some summer impressions. The Ottstal card, there are two different cards, Ottstal card and Ottstal premium card. So the difference is the Ottstal premium card is already included in one of 300, so we have more than 300 partner hotels. When you stay there, you automatically get this card for your stay. And then the difference is the Ottstal card is you can buy this card when you stay in a hotel which is not a partner hotel. What can you do with these cards? You can use the public transport in the whole valley for free. You can rent a bike for free. You can do hiking tours, guided hiking tours for free. You can use every cable car which is operating in summer for free. You can go to the spa area of Aquadome once in your stay for free. You can go to the water area of Area 47 for free. You get a discount in, for example, 007 Elements. You get, so that we have a lot of other smaller museums which are all included. So it's an inclusive card, and with this card, you don't need to spend a lot of money because this card allows you to do, every day you can do something different. And that's really cool because in summer, people want to do different things. It's not like in winter. In winter, people just mostly come for skiing, relaxing, and food. And in summer, it's a little bit different. One day people want to do hiking. The other day they want to do relaxing and just go for wellness. And one day maybe biking. And with this card, you have so much included, and there are no additional costs. So this is also quite unique because other valleys also have such a card, but mostly it's a card which gives you a discount of 10, 15, 20% for several things. This card is an inclusive card, so that's a bit difference comparing to other destinations. Итак, обычно, когда мы говорим о наших любимых горнолыжных курортах в это время, мы не затрагиваем лето. Но в этом году ситуация другая. Мы рассчитываем на то, что лето будет, да? Мы еще и на зиму рассчитываем, если что-то пошло. Но лето, как говорится, обязательно. И что показало это странное лето? Многие, как вы знаете, поехали в наши российские горы и открыли для себя совершенно по-новому вот такой вид отдыха. И мы в Jet Travel хотим, конечно же, сделать гораздо больше летнего продукта в горах, и поэтому обращаю ваше внимание на совершенно потрясающие возможности здесь, в долине Отсталь, в первую очередь благодаря Отсталь Премиум Карт, более 300 отелей-партнеров, где эта карта включена в стоимость проживания, потому что иначе, если, например, ваши клиенты живут не в отелях-партнерах, а в каких-то других или в апартаментах, да, то тогда они за нее платят определенную сумму. Если это премиум карта, то это порядка 100 евро в неделю. Но здесь это бесплатно для большинства отелей, тем не менее, и масса всего включено в стоимость, начиная от транспорта общественного, естественно, всех подъемников, до таких совершенно уникальных вещей, как аквадом, например, да, доступ в аквадом, или скидка, ну, да, 007 элементы, там скидка, но есть еще совершенно уникальное пространство, Area 47. Следующим буквально кадром мы чуть подробнее об этом расскажем, потому что это стоит того для тех, кто имеет таких клиентов, которые любят активно проводить время, или сами. Это совершенно потрясающий, абсолютно уникальный в Европе, ну, назовем это парком. Также, конечно же, здесь возможен хайкинг, в том числе с гидом. Все это будет входить в стоимость премиум карт. Здесь потрясающие горные маршруты для велосипедов самого разного уровня, начиная от нулевого, заканчивая супер продвинутым. Ну и прочие возможности горные, здесь все это есть. So going to the mountains in summer is really amazing. It's not that hot like it's in the cities. So the more you go up on the mountain, the more it gets chilled. It's very calm. We have so many different possibilities for sports.
You can do, we are a very famous bike destination also. So downhill biking, mountain biking, e-biking, road cycling, hiking, of course. We have so many beautiful nature lakes, so many beautiful waterfalls. So the scenery in summer, of course, it looks completely different in summer comparing to winter, but you will never get bored. There are so many things to do in summer. Now I want to come to another highlight, which is just open in summer. It's called the Area 47. This is also something which is worldwide unique. You won't find something comparable somewhere else in the world. It's open from May until October. It's an outdoor playground, an outdoor adventure park with more than 35 different sports activities you can do there. It's located at the very beginning of the valley. And for example, just to give you an idea, the New York Times rated the Area 47, I think it's 4 years ago, or 5 years ago, rated the Area 47 under the top 5 adventure parks worldwide. Maybe we start just with a video to give you some impressions what the Area 47 is, because it's very complex to explain everything. There are so many things you can do in this. Let's start with the video, and afterwards I will explain you some facts about it. So we have problems with the video. Okay. Oops, what's going on? Все в порядке? Have you seen the video now? No, we had problems with the connection, I think, right? Все в порядке? Все слышат? Видео удалось посмотреть? Татьяна, видео у нас началось и сразу закончилось, поэтому, наверное, нужно будет еще раз его запустить. Тебя слышно? Да, хорошо, я попробую. У меня... Okay, Gregor, we just once again Yeah, perfect. Yeah, video. Yeah, start it again, yeah. And Gregor, you have a compliment from our participant. Once again, I will read it for you. Okay. Кажется, с видео снова пошло что-то не так. Но не переживайте, мы пришлем в любом случае эти файлы после презентации. Вот. А мне было все видно. Извините, я все посмотрела. Я не понимаю, почему кому-то было не видно. Но мы разберемся. Обязательно. Можно я тогда сейчас как раз переведу немножко то, что уже сказал Грег?
Это посвящено совершенно уникальному парку Area 47. И здесь более 35 различных видов спорта, активностей летних представлены в одном пространстве. И Нью-Йорк Таймс, в частности, оценивая по всему миру вот такие вот адвенчер-парки, поставил Area 47 в 5 самых лучших. Это самый большой в Европе открытый парк. И это абсолютно уникальное место, где можно попробовать любые летние виды активности и спорта с мая по октябрь. Грег? Okay, so I just give you some facts now about the Area 47. Unfortunately, the video was not working well, but maybe you can look it up later. Yes, definitely. Yeah. So Area 47, it's Europe's largest outdoor park for adults, with more than 95,000 square meters of activity playground. So what can you do there? More than 35 different sports activities: rafting, canyoning, caving, mountain biking, e-biking, not e-biking, sorry, e-motocrossing, climbing, top rope. So it's so many things I cannot even count them all. There are restaurants included. There is accommodation. So there is the possibility to go there for 1 week. You have accommodation, you have restaurants, and every day you can do different sports. So there is a basic package. It's called water area. You can go there for swimming, for sliding, and so on. Every activity you want to do additional is you just can book it additionally. So if you say, okay, tomorrow I want to go rafting, you go for rafting. And everything is guided, so you always have a guide with you. You're always in a small group of 6, group of 8, group of 4. It depends on what sports you want to do, and everything is guided. And one of most important, it's safe. So we had, I think, in the last 10 years, so it's now 10 years of Area 47, we had a very, very few numbers of accidents happened. So comparing to winter season, comparing to skiing, we have almost no accidents. It's really safe. We have very good guides. They know really how to handle the sports you're doing there. This is really something unique. You won't find something comparable somewhere else worldwide. And yeah, if you come to Ötztal in summer, this is an absolutely must see. It's impressive. I think Tatiana has been there. You checked it out, I think, last year. I've been once, but I haven't tried. I just observed, so I had like kind of a visit, but not trying. Okay. Great possibilities. So Chris showed you around, right? Yes. Yeah, exactly. Yeah. And this is really. Yeah. So this is really. We are also very proud of this. It's surrounded by mountains, of course, like everything here, and it's a protected nature area around. So it's amazing. You walk through untouched nature, and you do really cool sports there. So it's absolutely must see, absolutely recommendation. You can check out several videos online on YouTube. When you check out Area 47, you get more impressions. It's very complex to explain everything you can do here. Yeah, but it's a must see in summer, definitely. And also something unique. So this is also, we have a lot of things in the Ötztal which are unique. You will just find it in our destination. Which we are very proud of course. Okay, so Greg, one more. Sorry, yeah. Give me a few minutes Yeah, of course. To add a bit of Russian. Итак, еще раз, да, это уникальное место, и я действительно там была сама, и хочу вам сказать, что когда я там была, они как раз ожидали делегацию из Сочи, ну, видимо, Красной Поляны, точно не помню,
Ну, да, обмен опытом, потому что нет больше такого, ну, назовем это парком, да, где собрано было бы такое большое количество, фактически все возможные летние виды спорта в одном месте. И это можно за просто вот определенную плату, как вы оплачиваете вход, и вы можете каждый день использовать любой другой вид спорта или несколько, начиная от водных, да, там тот же рафтинг или каякинг, или серфинг, или вы просто можете кататься в водных горах, или это будет роуп-парк, как это называется, веревочный парк, очень-очень высокий, невероятный, никогда такого не видела раньше, и это мотокроссинг, это очень много всего, и, в общем-то, на мой взгляд, особенно сейчас, да, имея вот наше это лето очень специфическое, я понимаю, что, во-первых, очень многих бы заинтересовал этот продукт, мне так кажется. Буду признательна, если кто-то из вас выразит какое-то короткое свое мнение в комментариях, что вы думаете, может ли это пользоваться спросом у ваших клиентов, потому что, на мой взгляд, с одной стороны, это близкий перелет, это прекрасные горы, это все очень безопасно, это очень важный момент, потому что что-то вы можете делать и здесь, но всегда вопрос стоит безопасности. Далеко не все всю жизнь этим занимаются и вообще склонны к экстремальным активностям. Есть масса, их большинство, кто хотел бы попробовать сделать это безопасно для себя и своей семьи. Так вот здесь это как раз-таки вот об этом, потому что каждая активность сопровождается гидом, объясняют, обязательно правила безопасности, как это все делать лучшим образом. И вот это как раз и делает это место совершенно уникальным для лета. Вот это то, что я хотела, да, добавить немножко от себя. Группы небольшие, от 4 до 8 человек, да, то есть если мы говорим о таких рафтинга или каякинга. Да, вот, да, Роза Хутор, это то, о чем я говорю, многие попробовали, но здесь просто это все в одном абсолютно месте. Да, спасибо за ваше мнение. Рекс? All right. One more thing in my presentation we are also very proud of is a hotel. It's called Aquadome. You heard of it, probably, you know it. It's the biggest hotel in the Ötztal with 200 rooms, 400 beds, and with a huge, impressive spa area. You know this picture, most of the people know this picture, so with these pools outside, amazing architecture. So we have more than 22,000 square meters of wellness area, which is impressive. Spa, so the spa world is for everybody, so for the whole family. We have also parts, sections just for kids with slides and so on. It's a 4-star S hotel. The special thing is when you stay in the hotel, of course you can go to Aquadome, to the spa area if you're not staying in the hotel. You just can go and pay for the entrance, or in the Ötztal premium card, it's included, you can use the spa area. When you are a guest at the hotel, of course you can use the spa area, the wellness area is included. And what's also quite special, when you stay in the hotel, when you're a hotel guest, you have access to the exclusive Spa 3000. So that's at the very top of the building, a spa area just exclusively for hotel guests. You have your reserved beds there, so, and you can enjoy breakfast up there. So it's really something special. And we are very proud of this hotel. It's a very famous hotel right now. And it's very successful, and it's really, really cool to use this huge spa area, summer and winter. So, for example, when you are there in summer and it's a rainy day, or you don't want to do a hike or whatever, go there and just enjoy yourself, relax. It's perfectly for that, and it's centered in the it's located in the center of the valley. So from Zельден, it's about, by car, it's about 10 minutes, 15 minutes from Zельден. So it's easy accessible, also with public transport. I just wanted to mention this hotel because it's famous and we are really proud of it. Yeah.
Ну и здесь мы не говорим об отелях во время нашего вебинара сейчас, кроме аквадома. Но аквадом это не только отель и вообще, ну то есть не столько отель, сколько невероятный термальный комплекс вот с такими прекрасными бассейнами и потрясающими видами, да. Конечно же, это прекрасная возможность комбинировать как зимой, так и летом активности, и особенно в плохую погоду, и в хорошую тоже, потому что в хорошую вот вы имеете такие виды, как, причем он работает до 10 часов вечера минимум, а 2 дня в неделю или даже 3 до 12 часов ночи. То есть можно смотреть на звезды или наслаждаться. А для гостей отеля, кроме общих зон, открыт еще эксклюзивный спа 3000. Это тоже очень большой плюс. Ну и напоминаю, что в Отцталь премиум карт включено посещение аквадома, а из Зельдена, если ваши клиенты живут в Зельдене, 10-15 минут на машине или на общественном транспорте, пожалуйста, это тоже возможно, удобно добираться. Ну и да, это, конечно же, тоже одно из преимуществ долины Отцталь, существенно добавляет привлекательности всего, в принципе, продукту. И когда бы я ни была, вот лично я свой опыт здесь всегда очень много русских. Это очень известный, ну, да, многие из вас, конечно же, это знают. Это очень известный продукт на русском рынке. Они его очень позиционируют на русском рынке активно. И всегда есть доказательства вот именно в виде большого... Даже когда в Зельдене не очень много, там, допустим, видно русских, то здесь их много всегда. Вот имейте это в виду для дальнейших будущих продаж. So hopefully I also gave you some appetite for summer in the mountains, because in my opinion, summer in the mountains is as cool as it is in winter. So you can do so many different things. So maybe we can. It would be cool if we can welcome you also in summer. Explore the Ötztal in summer. It's really worth to see it also in summer. It's not just about winter. It's also really cool in summer. So many different things to do. You won't get bored. Absolutely not. Okay, so basically this is it with my presentation. If you have any questions now, you can please answer. I will answer your questions now. So yeah. So maybe Irina or Tatiana translate it for me. And yeah, thank you very much for your attention. Thank you very much. And I promise you to read the compliment for you. And it was, Gregor, you sit under an umbrella. It suits you. Yeah, that's my favorite painting from René Magritte. I like it. Рене Магрит, да, зонтик. Я только что заметила. Друзья, ну, официальная часть нашего вебинара подошла к концу. И Грег еще раз выразил свою надежду, что не только зима, но и лето будет интересно русским туристам. И я абсолютно в этом поддерживаю его мнение. Более того, прямо рассчитываю на наше лето, на следующее, что оно принесет нам больше клиентов, больше туристов сюда, в горы австрийские, в первую очередь в долину Отцталь. И, пожалуйста, если у вас есть вопросы, может быть, они связаны с зимой, может быть, они связаны с летом, может быть, вас, я не знаю, интересует мнение Грега по поводу чего-то, пожалуйста, вы можете сейчас их задавать в чате, и мы с удовольствием на них ответим. В обычной жизни, в мирное время, в это время у нас обычно идут обязательно про отели, про цены, про продукт. Сейчас смысла нет об этом говорить. Но зато есть время на немножко более углубленное изучение непосредственно очень важных для нас регионов. И вот именно поэтому мы с вами сегодня и в ближайшие 2 недели с нашими лучшими партнерами. И очень-очень важно нам понимать, что вам это тоже интересно.
и своевременно, несмотря на то, что все пока для нас закрыто, но мы очень надеемся, что это не продлится долго. Я думаю, что вы меня поддерживаете в этом. Подскажи, пожалуйста, по Хюндаю, есть еще Hyundai ваш, который... At the moment, everybody is saying thank you to you, Greg. And You're welcome. I'm thinking before that we all hope, me personally and Irina and everybody, that we do hope that with all these circumstances will pass, they will not be long, and so we will have again the possibility to travel to Austrian Alps, to Ottstal, and that you also hope that I personally hope that we will have a possibility probably this winter to or spring. Yeah, we also hope so. So we have plenty of clients who are keeping this hope. They are not booking anything else. They are waiting when the borders will be open again this winter. So we really look forward to. And also our colleagues and friends are now saying that yes, they do hope. Thank you for your time, for your passion, for everything you do in your region, in your area, to welcome the people, to welcome the skiers, to welcome just the tourists. And this is something that we so miss now, and so so look forward to. We also miss our guests, really. So now it's so quiet. When I go to my office, when I go to the valley, it's so quiet. There's almost just the locals are there, no guests at all, and we really miss that. So because we are used to it, for us it's normal to have international guests in our valley and to do all our best to give them a nice time. And this is what we miss. Also, of course, I mentioned it also in summer, so winter and summer. We hope, I told it already at the beginning of my presentation, we hope that we are able to open the ski resort at mid-December again, we hope. And hopefully we have a quite stable winter season until April, hopefully. Yeah, I don't know how it is with Russian guests entering the European Union at the moment. I don't really know if it's possible or not. I think at the moment it's quite tricky. But let's keep fingers crossed when we have a vaccine, which is good enough, that we still have a quite convenient winter season. We hope so, and we're really looking forward to welcome Russian guests again in Zельден, really. Thank you very much. И еще раз Грег сказал, что, конечно же, он очень надеется, что в этом сезоне может что-то произойти, большие надежды на вакцину. От себя хочу добавить, что сейчас возобновляются перелеты в Мюнхен, с 6 декабря летит Аэрофлот, выставляются в продаже билеты. Летает Вена, как вы знаете, по 2 рейса в неделю, аэрофлоты и австрийские авиалинии. Ну, пока, да, то есть сейчас Австрия пока закрыта, но, тем не менее, существует возможность для русских выезжать в Австрию. Ну, визы можно ставить, но все это только пока для исключений. Медицинские показания, срочный бизнес-цели, культурный обмен, обучение, длительный курс. Пока так, визы есть, но что с ними делать? Я бы могла предложить варианты, но не буду. Но да, то есть в действительности я веду сейчас переговоры с термальными направлениями в Австрии по поводу возможности приезжать в Австрию с медицинскими целями, то, что мы сейчас практикуем в Швейцарии. Да, пропала виза, это правда, это проблема. У меня у самой
тоже заканчивается виза, мне кажется, в апреле. И это не радует, но все будет, все у нас будет, мы в это верим. Да. И на самом деле все может измениться одномоментно. Поэтому, друзья, предлагаю настраиваться на лучшее, сохранять горнолыжное правильное настроение. СПА и оздоровление, к сожалению, не подходят. Клиники подходят, да. Но варианты с каждым днем их становится больше, хочу я вам сказать. И поэтому мы с вами можем пообщаться в офлайне. Вы можете мне написать имейл, например, и я вам отвечу о каких-то возможностях, которые на данный момент существуют. Но все это пока только исключение, к сожалению. Мы ждем новостей. И уже хорошая новость в том, что Австрия не собирается поддерживать Евросоюз и не собирается идти по тому же пути, что и некоторые другие альпийские страны, и курорты закрывать не собирается. Это уже говорит о правильном настрое. Greg, I'm just telling that I fully support your efforts not to follow other alpine countries to close skiing areas now for a New Year period. That I support you, and I think that that's the right direction you follow. So keep fingers crossed. Yes, thank you so much for your support. So yeah, yeah, we just can hope the best now. Yes, let's hope for the best. Yeah, always stay positive. Yeah. Ирина, будем ли мы разыгрывать наш сувенир сегодня? По поводу сувениров и подарков, если коллеги со мной согласятся, мне бы хотелось сегодня выделить Ирину Мирошкину за ее прекрасный комплимент. Мне кажется, это было мило и почему нет, Татьяна, вы как считаете? Да. Подарить ей прекрасный блокнотик, ежедневник «Фил Австрия». Ура! Ирина, вы получите его, мы с вами свяжемся и договоримся, как мы вам его передадим. Да, мы будем все подарки фиксировать, а потом уже по окончанию, может быть, вы несколько, да, получите. Поэтому вот это касается всех, так что... Да, и слушайте наши другие вебинары. Каждый раз мы будем стараться делать это немножко по-разному, и самые активные смогут выиграть билеты с лист на следующий год. Спасибо всем за внимание. Извини, Ирочка. Была очень рада вашему присутствию, пусть даже виртуальному. Давайте встречаться в ближайшие 2 недели постоянно. Будем с вами обсуждать прекрасные горы, смотреть прекрасные видео и ждать, когда нам все откроют. Все будет хорошо. Да, и, дорогие коллеги, вам придет после каждого вебинара, будет приходить запись на этот вебинар, только единственное, нужно будет ее отматывать немножко вперед, потому что вначале мы включаем с небольшим зазором, чтобы все протестировать и подготовиться. Вот это можно проматывать, и потом будет уже часть непосредственно с вебинаром и с полезной информацией. Вот, так что и там придут файлы видео, но я еще продублирую на всякий случай, чтобы они точно все у вас были. Подарки не для зарубежных гостей, подарки для слушателей, для вас. Подарки – это сувениры швейцарские и австрийские. Да. Greg, so yeah. Thank you very much. You're welcome. And hopefully next time we will see each other offline. In person, this would be cool. Yeah, so I'm looking forward to go back to Russia, but yeah, hopefully next year. I hope so. Hope so. Yeah. So thank you so much for your attention. Hopefully you enjoyed. All of you enjoyed the presentation. You can share the videos. You can, yeah, and
Thank you. Let's keep